Can you still hear me? Sorry, Kana. Can you hear me, Bikila? Yes, the music. Also, were you hearing a big background music? No, it's pretty good. I don't hear anything on my end, at least. Okay. Great. What now? Anna? Yes, can you hear me? Okay, it's 5 after. Maybe I think we should get started. Good. We are gonna start now. Welcome to Ollaa's weekly Twitter space. I'm your host Kango Licha. Arra Kasa Walindi Ade Kabade Fede Sena Jinjimo Obobikila Kilbesa. Topic in Arra Nurat Asa de Gnuf. Topic Sadi Kamna. Tokwai State Department report on human rights violation. Nila Mafamo role should US play in peace process. In this other form why press release came up then get read by maybe few hot topic this space is recorded. So we will start. Can you still hear me well, right? Twitter this week is misbehaving so badly. Can you still hear me? Yes, Kana, if I can speak, I hear you loud and clearly. Bigila Kalbesa, I don't know, Naka Baka Fagoka Juru Isa. Garu, my comment is Tapiki Henya Totunde Indura. There's a quite few of hard discussion we should talk. Also, today is the last day of the last Thursday of this month, and then also there are several announcements I think that we kind of talked about and then also the hot topics I think addressing, and then also kind of letting the audience know how we the purpose of this discussion. And then on top of that we also kind of talked about that maybe mixing English. Let's see what the audience would think. My proposal would be, since today is definitely one of our last this month's discussion,
and we are planning to change something for Ramadan for this for the month of April. Me akasatu gone jedheetiam irraa bu'e. Great, great. Sunis gaariidha. Irra audience keenya few audience abject torban kan Twitterni xiqqoo ni rakkisaa namni darbata mic not functioning. In case you experience that, you will let me know. And in one of the threats, I'm okay with that. What do you think about Pikila? Yeah, thank you. Kana waan kana ji'a tokkoof jennee jalqabne kan marsaa afuraffaa or shanaffaa natti fakkaata yoo dogoggoruu baadhe gara fuulduraatti ilaallee yoo hin barbaachisa ta'e yoo diskeshiniin akkasii dhaggeeffattooti kan barbaadan ta'e itti fufuu hin dandeenya. Garuu marsaan kuni kan dhumaa ta'uu isaati. Har'aaf immoo wantoota baay'ee barbaachisoodha jedhamanii advokeesii Ollaan hojjechaa ture dabalatee walumaa galatti wantoota kii ta'an irratti dubbannaa dhaggeeffattooti illee akka sirriitti irratti hirmaatan affeerra. Thank you, thank you. Asmani dabarree audience kennaa fi namni nuti akkasumas dhaggeeffatu kenna. Qophii kee irratti hirmaadhaa yaada qabaatan yeroo mic tuquu dandeessanii qaaqii jedhanii maayikiin afaan Oromootiin biqilaa yoo hin dogongoriin. Maal jedhaniin jette ani nageenye hin beekne. Should we start? Right? Yeah? Hello, Kana. Can you hear me a bit? My voice went down. Should we start right now, right? Absolutely. Yeah. Oh, yes, I will. Great, great. Yeah. Today I'm using my phone, so a bit someone went called me direct call. That's why my voice went down. So let us start with the warra ammaanta nu joinitanii fi qophii irratti yaada har'a tooppikii guddaa sadii irraa dubbachuu barbaanna. Tokko riipootii dhala mirga namaa kan mootummaan Ameerikaa waa'ee Itoophiyaa irratti baase. Lammaffaa waa'ee karaa nagaa and what role should US play? Kun gabaabinnumaan har'a fakkeenya mootummaan Itoophiyaa yookaan Prime Minister Abiy Ahmed appointment of Geetaachoo Raddaa approve godhee jira. Karaa warraatiin karaan nagaa kun baay'ee deemaa jira. Maaliif karaa maaf Oromoon nagaa Oromiyaa keessa nagaan argamuu hin dandeenye? We will talk and role US'n taphachuu danda'u. Chinirraan waa'ee hot topic Twitter kan ittiin dabarramuun asuma dhaabnaa because maandil torbaan kun guyyaan irraa guyyaa dhumaa torbaan kanaatiin illee yaanna. Chinis hot topic owa irra taasofna akka seenaan jetti. Can you still hear me, right? Yes, please. Okay. Since my voice is a bit down, I want to give you a head go. Let's start with this topic. Dheengadda mootummaan Itoophiyaa, mootummaan Ameerikaa report bal'aa waa'ee sarbamiinsa mirga namaa bara 2022 Itoophiyaa keessatti deemaa jirra report baase. Report sun keessatti waan hedduutti argame keessumattuu sagaleen Oromiyaa karmaan dur dhagaamaan turre irratti report sun keessatti argamtee turte. And then when you common learning, let me start with the Bikila. Then Bikila, you have your 2 minutes on that report. Let's start. Okay, kana galatoomi US State Department ini achi keessaa Departmentiin dhimma mirga dhala namaa irratti gabaasaalee waggaan baasu kan Itoophiyaa qoratee baaseera. Kana yeroo darballee Facebook irratti irraa dubbannee ture natti fakkaata. Wantooti gabaasi kun baasee dhimma Itoophiyaa irratti maaltu jira?
wanti hafe maali, wanti komannu maali akkumatti jette irraa dubbachuudhaafi jalqabarraa kan duraan kan baroota darbaniin wal bira qabamee gaafa ilaalamu dhimmi Oromiyaa gadi fageenyaan keessatti tuqameera. Gabaasa kana keessatti dhimmi Oromiyaa haga tokko gahaadha yoo jechuullee baanne garuu baay'inaan keessumaa dhimma mana hidhaa dhimmoota haala hidhamtootaa wal qabatee dhimma daa'imman yookiin immoo ijoollee umuriin isaanii hin geenye mootummaanis humnaan dirqisiisee gara waraanaatti guuruu dabalatee kunneen gabaasicha keessatti tuqamaniiru jechuudha. Waan qeerraa buqqa'u uummataa wantooti hedduun ka'aniiru. Kuni waan gaariidha. Bu'aa advokeesiiti jechuudha. Bu'aa dhaabbileen Oromoo Ollaa dabalatee irratti hojjechaa turanidha. Kuni waan gaariidha. Garuu ammallee wantooti hafan jiru. Sanaaf I think wantoota jara faana dubbatamu irratti hojjetamaa jira natti fakkaata. Kana seenaan bal'inaan irratti nu himuu dandeessi. Gabaasa kana irratti komiilee jiranii jara faana dubbachuu waan jedhudha jechuudha. Fakkeenyaaf wantoonni hafan waa'een dirooniitiin uummanni rukutamuu gara naannoo Adaa Bargaa gara Meettaa gara Salaalellee gara Wallagga Bahaa Dhihaa bakkoota hedduutti gara Ilfataa fa'aatti dirooniitiin uummanni rukutamuun uummanni nagaa ajjeefamuun hin beekamaa. Sun gabaasa sana keessa hin galle akka komiitti kaafna jechuudha. Kana seenaan bal'ina isaa irraa nu dubbachuu dandeessi. Wanta gara fuulduraatti ollaan godhuudhaaf jedhu jechuudha. Wantooti garbiraa kan komatamu namooti walloo irratti ajjeefamanii uummata meeshaa maleeyyiidha ta'uunsaa gabaasoleen otoo himaa jiranii otoo beekamuu garuu akka waan hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo ta'an ajjeefamanitti akka waraana ta'anitti akka miseensa waraanaa ta'anitti gabaafame namoonni walloo irratti ajjeefame jechuudha. Kun komiilee jijjiiranidha. Wantooti sirrachuu qaban tokko jiru haala filannoo wal qabatee fakkeenyaa fi akkaataa isaan itti filannoo yeroo darbee ibsan waan komii irratti qabnudha jechuudha. Akkasumallee dhimma maqaa wal qabatee jechuudha. OLA'tiin akka separatist akka jedhu bakka lama akkasitti waan akkasiitiin barreeffameera. Sun komiidha. Waan ganaa irratti dubbatamudha jechuudha. Kanuman jedha kana maybe wanta komachuudhaaf jennu kana irratti wanta hojjetamaa jiru seenaan bal'inaan kaa'uu dandeenya. Thank you, Bukila, for your take. At the Sena Jinjimo report Kanrat, what's your take? What is your take? What has pleased you? What do you think has improved? What do you think that the US State Department should improve on Ethiopia? And what's your take? Thanks, Kana. Akkam jirta hundi keessanuu warra as keessa jirtanii sagantaa kun akkuma amma Kaanaan dubbatee jedheetti kaayyoon isaa laayifii gaafii keessan deebisu wanni deemaa jiru jechuudha. Kanaafuu warri toora Feesbuukii toora adda addaatiin nu dhagaa jiraatan Tiwiitara deebitaniitiin nu gaafachuu hin dandeettanii warra as keessatti dhagaa jiraatanillee harka baastanii yeroo Kaanaan isiniif kennutti gaafachuu hin dandeettanii. Akkuma amma jedhee make sure Kana accomplishmentii I don't think ajee kana tokko yoo announce goone hin beeknu akka announce goone iddoo hedduutti barbaachisaadha natti fakkaata. Ka Biqilaan dubbatee irratti okay documentiin is almost waraqaa page 100 jala gahutti very thorough report ta'e maal irraa arganne maal irraa dhabne maal godhaa jirraa kan jedhu itti deebi'ee jira. Garuu I think akka yaada kiyyatti gaafiin jalqaba akka ta'u uummanni Oromoo quba qabaayyuu kana. Because I'm fakkeenyaaf warri ganda keessa deemeetiin waan adda addaa godhu ni jira. Egaa advocacy godhaa jiraanne taate waraqaan hagana ga'uu ka'anyoo riippoortii ka bahe hagam Oromoon quba qaba. Yoo quba hin qabaanne ammoo maal godhaa jirre? I mean kaayyoon keenya mardoo bahuudha. Just boo'icha namaa gabaasuudha moo it's really akka yaada kiyyatti mariin tokko irratti ka godhuu qabnu reporting hangana gahu
yeroo jalqabaatiif qabxiilee Oromoo kan gana keessatti kan galche hangam irratti odeessaa jira Oromoon. Fakkeenyaaf Tiwiitarii irratti illee miidiyaa adda addaatti illee waan Tigree specifically warra Tigree irratti yoo ilaaltanii jettan you've seen it. Sigalee you've seen it warri ganda keessa deemeetii nama fakkeenyaaf advocacy goonaa waan adda addaa goonaa kan jedhee yaada kan qabu kan dhugaan godhaa jirullee taate conversation irra godhaa jira kan hin goone then really I think because ka abbaa irra beekee falfala jette Oromoon. Sigalee Oromooni yoon advocacy'n jijjiiramu wanni akkanaa bahee irratti kan mari'anne kan dubbanne maaltu keessa jira maaltu keessa hafaa I don't even think it's necessary akka yaada kiyyaatitti. I'm more than happy to give a summary irratti garuu I feel like it defeats the purpose. Maybe, and also we say that maybe we should also kind of combine Afan English and Afan Oromo. So I'm conflicted bakka lamatti qoodamee jira. Warra Oromoo dhaggeeffattoota Oromootiif kan barbaanne is it even worth it to give them kajalu tokko? For the international community to which we work very closely with, specifically with the State Department, that we came a long way to, if you look at 2021, 2022, 2020, and then the one that came out 2020, 2021, and then the one that came out last year, early 2022, and this one that came out from 23. This is 3 reports since change happened, if not 4 reports, because if you look at 2019 report, there's 4 reports the U.S. Department of Labor have, Democracy, Human Rights and Labor have published. If you compare that and see this one, you see significant coverage of Oromo. Garuho, proportionally, the magnitude of the Oromo, the importance of Oromo in terms of geographical location, in terms of population size, in terms of peace and stability building, it still lacks a lot. And then one of the things that you mentioned, Bikila, is the fact that, for example, Oromo Liberation Army, one of the armed groups fighting against the Ethiopian government is, singled out. And this is something that we have specifically have a concern about and have addressed that several things that OLA had not clearly came out say they are separatist group. There is nowhere in any of their document they are separatist group. As far as we know, as far as we talk to the U.S. government, this mistake happened last year, and it was to be corrected. For some reason, this mistake happened again. So we are going to talk to, the people behind it in a much closed and conductive way. But nevertheless, that's one. And secondly, you have organization or entities or individual like FANO, a terrorist group, that have not been singled out. I'm saying that, UN investigation have laid out FANO's role in the genocide in Tigray, whether we call it or not, FANO's action in Oromia, and not just in Oromia, in Benishangul and many other parts of the country, destabilizing. Yet the state, the annual State Department report have completely left out. So it is, to me, I'm kind of conflicted in the international community arena. It is progress, but the progress is far, far too low. And it is, for example, like as Bikila said, that the issue about drone completely left out. All of this is something that we'll talk about it. But on the other side, more, I think because we're gonna go behavior. Egaa Oromoon kan dhimma irra hin qabaanne taate, I think Oromoon miidiyaan isaas ta'e dhaabbileen adda addaa karaa dalaganii I guess maybe wanna kana kan dhimma irratti hin qabneef because they haven't done a lot of work on it and maybe they don't have a lot of knowledge on it. I don't know what it is. Garuu waraqaan gana bahe. It's been covered by a lot of media for the first time. Mootummaan Amerikaa, mootummaa Itoophiyaa ENDF fi EDF ka Eritrean Defense Force Amara Militia jedhee lafa kaahee accusing them of high crimes. Kana irratti hidhamtoota Oromoo qabatee mana hidhaa gadhiifamuudha waan adda addaa irra dubbatee jira. Nevertheless Oromoo keessa taasisaan godhamaa waan hin jirreef so haa dubbii haan ta'u. Mee asuma irratti hin gabaabsee jira noofochee an deebisee gara kiyyaan Biqilaa. Biqilaa agasitti deebisee jira kana. Waan gaarii kaaftee an miidiyaaleen tokko dhimma kana gabaasuu argeera.
OMN natti fakkaata dhimma kanarraa waa dubbachuu argeera garuu gama Oromoo wanta baay'eetu hafa dhugaa dubbachuudhaa fi dhaabbileen civil society Oromoo baay'een kan miidiyaas taatu irratti hojjetamuu qaba. Dhaabbilee siyaasaa dabalatee jechuudha. Yeroo misunderstandingiin tokko tokko dookimentii keessatti misrepresentationin jiraatu nami hundi jala bu'ee hordofee irratti deebii kennuun dirqamadha jedhee yaada. Wanti kun waan salphaa miti. Dhiibbaan US gootu salphaa miti waan ta'eef kanarratti eeganii kan biyyoota kamiyyuu amma yeroo darbe na yaadadha. European Institute of Peace waan jedhamu tokko dhimma Western Oromiyaa walitti bu'iinsa jiru irratti dookimentii wayii baasee ture, riippoortii wayii. Sana keessa rakkoo gurguddaa ture namooti itti yaa'anii itti birmatanii barreeffamoota waan sun dhaabbanni sun riseerchii sana haqee dhiifama gaafatee dhiise jechuudha. Akka sana ta'uu qaba wantooti baay'een eegamee jala bu'amee hordofame yoo hin gabaafamne asii anaa fi kanaan afaan Oromootiin walitti haasofne asumatti kan dhiifnu yoo ta'e homaa tokko hin fayyadu jechuudha. Kanaafuu dhaabbileen siyaasaas haa ta'u miidiyaaleen haa ta'u waan kana tokko tokkoon gadi diiganii dookimentiin sun guddaadha peejii baay'eedha garuu iddee dhimma Oromoo laallatu irratti namni intarestii Oromoo advaansii godhu kamuu akka dhuunfaattis akka dhaabbataattis irratti hojjetamee adda bahee kun hafeera jedhamee galgalamuu qaba jechuudha. Akkasoo ta'e gaariidha yaaduu qaba. Komiinati kaaste sirriidha jechuudha. Yaa itti fufi kana. Kana networkiin isaa xiqqoo hamaa natti fakkaate. Galatoomii. Yes, we can hear you now. Yeah, it's my mic that's muted. Torban kan Twitter baay'ee nama rakkisaa. Namni hedduun space laalanii joinuu hin danda'anii. Fakkeenyaaf space kana since eeginu jalqabne nama 55 ilaalee immoo maybe because of the problem some people are unable to join. Twitter torban kan xiqqoo rakkoo baay'ee rakkisaa. Nonetheless, as gubbaatti isan baay'ee waan riippoortii kun deemaa tuqee fi waan nambisutanii jirtanii. Press release gadhiisnee turre. You can see space kan gubbaa share godhe. Ollaa remain feel that State Department did not provide full, accurate, and comprehensive picture of tragedy that's happened in Ethiopia. Once press release can register Kabdani, may starting with that design. Okay. Galatomi Kana Gulicha. I think press releasing it is for media. Of course, the media Oromo Kobatonte media addunyaa illee waan engage goonuu fi ka publicii bahee fi ka publiciin baan illee press releasing jaraaf ergamee jechuudha. Press releasing waraqaa yaada peeja tokkotti barreeffamee jedhe jechuudha. Press release irratti ka dubbanne State Departmentiin DRL reportii kana ka mirga namaa irratti baasee irratti waan gaarii ka godhe dhiyeenya kana bahiinsan duratti Anthony Blinken Secretary of State in achi dhaqee ture. Amma immoo kun waan akkana waan gurguddaa itti bahee dhufe. Akkasumas immoo bakka hanqina. Of course bakka nuti gammachuu guddaa irraa dhabne yookiin ammoo nu gaddisiise keessa specifically waa'ee Oromoo irratti single out godhu, dhaaba Oromoo single out godhu. Kuni hariiroo diinni Oromoo waggaa 100 wayii irratti dalagaa ture. Oromoo bira yeroo gahe very easy label godhuudhaa fi akka shoror keessatti gara kaaniin ammoo yeroo shoror keessaa dhugaa akka faannoo dhufe ammoo ijaan arguu dadhabuu maqaa waamuu dadhabuun hangam State Departmentii keessa embassy keessa wanti kun deebisee dubbachuu qabnu. It came after so much struggle, so much. Waggaa tokko guutuu warra kana wajjin walgahii hedduu ta'ee data information kennee dhiibbaa guddaa as Washington DC irraa achi embassiitti dhiibbaa godhanii dhiibbaa saniin hagana biraadan ta'e. So I think press release irratti committee, that further improvement is needed, especially there's not sufficient information coming from Oromia. In the absence of peace in Oromia, in the absence of, in the presence of conflict and consistent human rights abuse in Oromia,
Ethiopia will not see peace nor stability for the Horn. I think press release sanuma jedhamatti fakkaate. Thank you. I think press release irratti kan jenne dhimmi Oromiyaa odoo waraanni Itoophiyaa keessa jalqabe 100% started from Oromia. Ganni hedduu 2 years almost before even the TPLF war started. Waraanni guddaan Oromiyaa keessa deemaa ture. Sababiinsi mirga namaa, jeequmsi mirga namaa baay'ee human right violation hedduun badaan Oromiyaa keessatti tolfamaa ture. Ammoo report kan irratti ammoo US State Department did not capture the heart of Ethiopia, which is Oromia. And those are various human rights violations that the saddest parts for me. Babikila, like second is a doma of the topic and build up rubber band. Bu'aa dabalataan qabu haa darbu. Great. Our audience asirratti kan argaa jiru Galaanaadha. Galaanaa yoo gaafii qabaatti yoo yaadannoo daruu barbaadde carraan keetii mic request gootee harka baastee gaafii gaafachuu dandeessa. If that's not, we will proceed to the next topic. Desira, you can mix both English and Afaan Oromo for this topic. No problem. For the next topic. Okay. Great. Okay. Let us now proceed to topic itoka baye nus campaign atolchine. We did a lot of campaign for almost 4 weeks. And then recently our work is being cited by one of the great institutions. Yes, Adesina, you have unmuted your mic. You want to say something? Sorry, go ahead, please. Great. So that topic is all about, why should we not have peace in Oromia when the government is making peace with Tigray? Why should we ignore the crying of Oromo, the citizen, when mass are being killed, millions are being displaced, droughts there, people's property are banned on daily basis. Kanjen campaign jalqabne ture, and then United States of Peace picked our work and cited it. And that's now will take us to our next topic, which is pathway to peace. What role should US play? Okay, Abdesena, I will start with you on this. You have seen the US Institute of Peace, the work they have cited on us, and you have even seen today Prime Minister Abiy Ahmed recognizing Getachew Reda as the interim president of Tigray, and they are making peace. When in Oromia, even today, there was a fight between oil and the government, and people died. It's a tragedy. And let me hear your take on that. Thank you, Golicha. I think you're touching base on a very broad topic. On one hand, you want me to cover a little bit about the USIP, Institute of Peace, that recent last Friday, they did a publication, and that is one of the citation in the last paragraph talks about Oromia. And there's so much to be talked about it. I mean, they took 90+% to cover Tigray, rightfully. And then nevertheless, one paragraph. In the past, you don't even hear anything about Oromo. So as an advocacy organization working on this very closely for years, it's a huge progress, and we're obviously happy, but it's still problematic because the size of Oromo for peace and stability requires much more than the one paragraph that is put there. For the sake of our audience, I think it's like, for the sake of our audience, the fact that USIP, article that's written by Ollaa, along, in the campaign that's been going on for 5 weeks with the World Beyond War, was cited.
accurately. And that, as everybody can imagine, U.S. Institute of Peace is a very organization funded by U.S. Congress. It's read, followed, and supported, or very credible. I'm saying this as high as you can go for peace. It is an institution built for peacemaking. And so they are citing the article. Obviously, we are very happy about it. But I think for the sake of our audience, we want them to read that. We want them to join this campaign. It's been going on for a little bit over a month, as you say. I don't know how many Oromo people, those who claim for fighting or they advocate for Oromo people, have shared it. I see the internal discussion case again. I see that a lot. This campaign it's big. Garu, I don't really see how many people have signed, how many people have shared. There's a petition going on. This is international organization. It is U.S. government official kasait age. So I don't know how many of people who advocate for peace in Ethiopia is aware and have signed this for peace petition on the one hand. On the other hand, obviously, as I mentioned, is that it's still disappointing that the Oromo size geographical location, geopolitically makes them so significant. Yet the way the U.S. is focusing makes them undermine that. But then, on the other hand, you mentioned Kana about Getachew Radda, who is right now the interim president, if I'm not mistaken, for TPLF. TPLF was just 2 days ago was removed from terrorist organization. The prime minister, whom once said that they destroyed TPLF, would now approved the approval of Getachew Radda as interim president of the Tigray Liberation Front, the same organization that ended up costing billions of dollars and millions of people probably lost their life for this war. But the big question is, Kana, why is it difficult for peace in Oromia? What is an organization such as Ollaa that is fighting a government? What is their challenge? What is their difficulty? Why is the Ethiopian government is refusing or willing to remove TPLF from terrorist organization, but is unwilling to do the same thing for organizations such as Oromo Liberation Army? What is it? I think there requires some internal, honest discussion within the Oromo people at large, and specifically within the Oromo Liberation Army too. What is it that is making it difficult for the Oromo, for peace to come to Oromia? Let me leave it at there, and I'll come back to that thing. Maybe if any of you guys can add on it, but I can come back in a bit. Thank you, Obabikila. My next question goes to you now. You have seen the campaign that's going on, the current situation of Ethiopian politics now, TPLF removed from terrorism, and the leader, interim leader, being recognized as leader elected to represent the Tigray people interim governments. What's your take on these USP reports, and what's your take as this conversation going on? Yeah, thank you, Kana. An gabaasan ilaale sanarraa kan US suni gaariidha jedhee yaada. Sababii isaa dhaabbati guddaan akkasii kaampeenii nuti dhaabbata wajjin gochaa turerraa fudhatee gabaasuunsaa gabaasa isaa fi yaadota isaa keessa galchuu waan guddaadha. Milkaa'ina tokkodha jechuudha. Bakka advokeesii fi dhimmi nagaa fi dhimmi human rights jiru maratti sagaleen Oromoo xiqqaas taatu dhagahamaa jira jechuudha. That is the big success. Gara gama nagaa biyya Oromiyaa keessa deemaa jiru haala nageenyaatti yoon dhufe akkuma amma kaasaa turtanii TPLF tarree dhaabbilee shororkeessummaan farrajamanii keessaa kaleessa paarlaamaan Itoophiyaa baaseera. Gaafa duraa kan waliin akka shororkeessotaatti designeet ta'edha Ollaa fi TPLF turanii. Amma garuu TPLF qofa listii sana keessaa baasan. Paarlaamaan illee kan wal mormiin ture yaadoliin turanii walumaa galatti listii sana keessaa baasuu hin qabnu kan jedhu hin dhageenye marii isaanii dhaggeeffadheera.
wanti warri TPLF akka shororkeessummaa jalaa baatuudhaaf hin baane jedhanii mormanii bahuu otoo hin ta'in this is not right time for that jedhu malee amma baasuu hin qabnu amma miti yeroon isaa jedhu malee walii galasaatti walii hin galu jechuudha. TPLF labsii shororkeessummaa jalaa akka baatu hundi isaanii walii galaniiru garuu wantooti hafan jiru waraan meeshaalee sirriittiin hiikkannee ammayyuu nageenyaaf yaaddessaadha. Kanaaf ammatti liistii kana jalaa baasuun gaarii miti yaada jedhu kan isaan dhiyeessani malee mormii miti jechuudha. Gama Oromiyaa ammoo yoo finne miseensonni paarlaamaa haalli nagaa akka dhufu gaaffii gaafachaa turanii dhaabbileen garaagaraa kaampeenii keenyallee karaa garaagaraa raawwatamaa ture jechuudha. Mootummaan illee faana karaa nagaa akka haasa'u jechuudha. Dubbiin waraanaan akka hin furamne himamaa ture. Ani kanarratti waan ani jedhu rakkoon gama mootummaa akka jirutu natti mul'ata gama kanaani mootummaan dhimma Oromiyaa irratti illee humnaan balleessina ejjennoo jedhu qaba ammayyuu. Garuu dhiibbaalee garaagaraa irra gahaa jiruuni karaa warra westerniis karaa uummata Oromoos dhiibbaalee irra gahaa jiruuni yeroodhuma bitannaaf araara nageenya tokkummaa jedhu irraan alatti dhugaadhuma nageenya waan barbaadan natti hin fakkaatu. Gama mootummaan fedhiin akkasii jira jedhee yaadu. Tokkoffaa otoo dhuguma fedhiin akkasii jira ta'ee waamicha nageenyaa sana kan godhu muummicha ministeeraa ta'uu qaba jedheen amana. Sababiin isaa waraanni kuni waraanni OLA kan isaan waraanaa jiranii mootummaa faana iyyuu miti. Isteetii Itoophiyaa jedhamtu faana waan ta'eef sadarkaa sanatti ilaalame waamichi kan dhiyeessuu qabu kan akka shororkeessummaattis labsii irratti baasee paarlaamaa mana maree bakka bu'oota uummataa kan federaalaa waan ta'eef waamichi gama sanaan godhamuu qaba ture otoo dhugaadha ta'e jechuudha. Gama biraan kanaan durallee ollaan pirees riliisii tokko baasnee turre kondiishinii warri OLA kaa'an sana hin fudhachuu hin barbaadan keessumaa qaama sadaffaa nama independent third party jedhamu sana fudhachuu hin barbaadanii kan ammoo ministeerri communicationii mootummaa federaalaa yeroo darbee haasaa VOA waliin godhan ifatti qaama sadaffaa wanti jedhamu hin jiru dhufanii karaa jaarsotaaf karaa maalii hin galu yoo ta'e meeshaa lafa kaanii ijoolleen namoonni galan haa galanii waan jiruufi ani rakkoo mootummaan karaa waraanaa furuu barbaada malee karaa nageenyaa furuudhaa fi fedhii hin qabu. Rakkoon jiru isa kanadha jedheen amana. Thank you. Yoo irratti komentii gochuu dandeessu. Thank you very much. At the Sena, as you also comment on this, your comment about maybe the role of USA, international community, what should they play in making Ethiopia peaceful or making political compromise? Yeah, I think let me comment on both of them in terms of Biqilaan jedheerratti and then also the role of USA. Especially, I think we need to keep in mind the role of USA, especially on the wake of the peace agreement between Saudi Arabia and Iran, and the possible alliance between Saudi Arabia, Iran, China, India, Russia, to counter, what they call, what they antagonized as, the Western, or they are maybe anti-democracy. So I'll come back and comment on that one. But for the first part, I wanted to comment on Biqila's assessment. I think Biqilaa kaatijette in terms of, rakkoo mootummaa bira jiru. I don't disagree. I think I really don't disagree. Mootummaan genuinity isaa mootummaan kuni mirga namaa sarbee keessattuu mirga namaa ni sarba keessattuu immoo Oromoo sarbuu bira dabarseetiin horii gadi godhee ilaalee jira. Wanti jarri saba Oromoo irratti geessistee kan jiraa ajjeestee gogaarraa quuncistee daa'imman guddee mootummaan kuni kalee otoo hin ta'in har'a yeroo kanatti namni keenya mana hidhaa keessa jira. Sirni lafa hin jiru.
jira jechuudha. Gara kaaniin immoo really I mean it takes two to tangle jedhama warri afaan Ingiliffaa dubbatu kana dubbatu kophaa kee sirbuu hin dandeettu harka lama qabaachuu qabda walii sirbuu fi so gara kanaanillee karaa waraana bilisummaa Oromootiin illee I think rakkoon adda addaa akka jiru it's not really waan dhoksaati miti waan public bahe tokko sunillee marii keenya adda addaa irratti ka special envoy wajjinii mootummaa Ameerikaa wajjinii ofuma keessaallee community wajjinii bakka adda addaatti marii qabnu keessatti yoo dubbanne dubbiin sun numaan ka'ee jira si galee amma fakkeenyaaf ka jiru walgahii irratti muummicha ministeeraa specific nama maqaa ofii keenya walgahii keenya irratti kan nutti himanii jedhanii maqaa yaamuu barbaanne eenyu wajjin haasaa kan jedhu eenyu wajjin haasaa nammoo amma akka miidiyaa irra dhageenyu kuni wanta dhugaa lafa jirutu jira sunillee jechuudha. Gara kaaniin immoo akkumatti jette mootummaan ofii isaatii waraana bilisummaa jedheetiin kaadiree ergee akkasumas immoo hattoonni uummata hataa jirtu uummata gudeedaa jirtu uummata saamaa jirtu maqaa adda bilisummaa yookiin jaaketti sanii uffattee kunillee waan dhagahaa jirru soo sunillee impaaktii qaba. Karaa biraatiin immoo is really obboleeyyan lamaan yoo wal lolte akkamitti truly wanna gochuu dandeetta akkamitti naga fiduu dandeetta obboleeyyan lamaa hedduu seentee kamirra gorteetiin dhaabbattee jedhama yaadatte taate riippoortii keenya ka wallagga irra dalagne biqilaa situ irra dalagee jedhe garee faqqadattu akkana godhee jedhama gareen faqqadaa sun garee eenyuti faqqadaan Oromoodhaa miti it's just it is wanta akkanaa sun ni jira sunillee impaaktii qaba jedha to come back to the other angle I think US in the West, it's in a very hard and rock place, Natifakata Kana, because you have China, Russia combined now possibly with a country like Saudi Arabia, Iran. These are all anti-democracy who are aligning, trying to mobilize Africa. In Africa's leadership, if you remember, during the UN investigation in the war in Tigray, that all African countries, if not all, majority of them who are at the UN Human Rights Council voted against the investigation. I mean, so US is facing such a difficult time because on one hand, they are accused of being imperialist if they impose their way of democracy on Africa. Because like, who are you as a white person? You're going to come and tell me. On the other side, America don't want to lose Africa totally to China. China is, very soon, if China continue as they are right now, the majority of African country will be colony of the Chinese government. So what can the US do? I mean, to really, really push all the way, they cannot come between the Oromos and say like, okay, I'm going to stand with the, Marro group and I'm going to stand with the Fakada group. I'm going to stand with the, I don't know how many group it is. Or are they going to overall look at the, overall Ethiopian situation? And then we, as obviously Oromo advocacy organization, we hope that they will look at a bigger picture and the lasting, the best interest for the US, what the US and what the West have is democracy and human rights. Our people, particularly the Oromo people, are democratic people. So democracy is something that is very attractive to us. Democracy is good for people who cares about, who want to have a dignity. So if in the long run, it will be in the US best interest to make sure that when they push for this, peace in Ethiopia, that they are looking into really, really deeper into trying to solve the problem once and for all. Garu, I also do understand that the challenge that the US is facing when you have China don't care about what the Ethiopian government is doing to human rights, is willing to give Ethiopian government all the whatever they need to continue killing people. So let me stop there, I think, and then we can move on to the next one. Thank you for your broad insights. Both at the Sen and Bobikila. Now, I think what is going on is where now continuous moral violation in Oromia is happening. Daily, killing, burning of civilian properties. You have seen recently now that there is a big fighting going on between Oromos and Somalis in the Oromia border region. You have seen that, I most probably say you have seen that bad photo where people are publicly stoned to death in the areas of Benshangul in the name of being just, having this different views. Yerokanat,
why transitional justice, why naga of the northern Ethiopia. Yeroo kana kan kaasamu ammoo why naga Oromia keessatti yoon I think it's so painful to just watch civilian suffering at the hand of mostly innocent civilian. We have seen recently in Guji where 5 innocent civilians lost their life. Nobody speak. We are all speaking about peace in Tigray, but not in Oromia, the heart of Ethiopia, where the Ethiopia backbone in terms of economy, when then where the large, Omar resources based in Oromia. And I think it's sad that the government is talking about nationwide transitional justice for Kenya. What type of transitional justice is there when still there is war going on? This now, how can you even conduct transitional justice when still people are fighting? Most of the areas are inaccessible, and all this bring doubt that this government is talking genuinely about peace. And I think the international community is not putting a lot of pressure on the government and all other parties to the conflict to call them to peace, to the table, and just like they did to the TPLF. And it's a sad side, and that's, I think, my comments. Before we leave this topic, anyone about Warren Bagajirtan, Yeron, Galan, and then Obokutama, if you have any question, Arrakawai Bachu Juru, Wai Karanaga, and the American Yokamotumana Dunya, Ibamal Godukaba, Lama Farach, why Dengada report good American, why Virganamara Basti, why Ethiopia Rats, Sadafamo, why hot topic for Kenya, the Torbank and T member of Ethiopian member of parliament, or Oromia Kisaflatamani, Africa Union in Tribal Resanyaka, where we Adbilisuma Robotic Motumajidu Tai Karanagati, Warana Bas, Cambrasa Mo TPLF being removed from terrorism group, GAFA, Motumani, Duri TPLF, Garisho Sajere, Guyasuni, oil leveling, TPLF, Guyatok, Guimatok, Amamo, TPLF has been removed from that trade tip, and the oil is the only group that's remaining. Yeah, while can discuss with General if you have any question. Gaf Yokabata Yada Yokabatan, mic request go down. I'm gonna send you mic. Let me send you mic. But Warren Wagi for charger. Okay, Warren Wagi for charger Rufi, mic here gave Hijra. Bowl at the Sena and the Bobila. Maybe at the Sena, you go ahead. What do you want to say on these critics? On what trend? Sorry, I kind of missed it. I was going to say something else, but because we are also coming into the hour. Yeah, just say your topic. Just say your topic. Thank you. Okay, no, I was so much is happening. I mean, we did not cover this week. UN also openly say they are investigating Oromia. And if you remember, last year in September, the UN invited us to go to Geneva, where we met with the commissioners. And then we made the case, and then they say they feel like they have a credible information that they're going to investigate Oromia Kajiru Dubatanitran, September, which was 6 months ago. Harda Torbe kana kabaye, covering maybe I think next week if this nita is officially investigate Kodajan Oromia. Data can I found remove like I did obviously we worked very, very hard. I don't know namni ken one song good ajra because at the end of the day investigation we rapuni renew to open demo. Kuna more there's so much information we come weekly in the last 1 week can go
Garuu I think it is ummanni keenya awareness is still very low because we're coming into the hours and I have to go. I have another meeting. Garuu awareness in ummata keenya rakkoo keenya himatu irratti articulate godhuu irratti ofirratti diina irratti otoo hin ta'in ofirratti xiyyeeffatu kana irratti haaduufi akkamitti ummata keenya mobilizing sagalee ta'anii jenna. Ummanni keenya beelaan miiliyoona xiqqaati miiliyoonii 20 waggaa lamaaf kan irratti haasaa ture. USAID wajjin haasaa qabna. Oromoo warra Itoophiyaa qofatu hin ta'in in fact Oromoo warra keenyaallee gollicha akka tasaa taate USAID irratti hirmaattee jirta ka warra Itoophiyaallee ka warra keenyattillee hirmaattee jirtan keenya bakka maraa nama akkuma kalee dubbanne sanii waggaa meeqaaf roobne daaraa kana ammoo roobee guyyaa 5 fi uummanni galaana kadhatanii waan argatan san bishaan haqeetiin deemee jira. Namni keenya lafarraa buqqa'ee jira dirooniidhaan. Namni keenya qabeenya warri lafa qotatee jedhillee qabeenya isaallee gurgurachuu hin dandeenye mootummaan dirqisiiteetiin gatii gadi bu'aan irraa gurguranii namni of jibbee jira. Ikoonomiin beelli dhiyeenya kanaaf fookasii argatee jedhee beela boorana keessa jiru booranni akka jirutti iyyuu it's not just in Ethiopia, Horn of Africa keessatti very bakka hamaa jirti. Achitti aaneeti baalee reezoonii irra jirtu. I think this is also torbee keenya kadhuma waan ta'eef the next in 2 weeks booda yaada biraatiin deebinee itti ilaalla akka jedhu sooma gargar bahaa jirra. Garuu I want to emphasize uummata keenya akka social media irra jiru kana ka uummata Oromootiif sagalee taana ta'uu yaada qabu kana akkamitti maal godhuu qabanii wanti godhuu qaban tokkoffaa wanni nu goonu kana deemaniitiin akka irraa baratan that way effective strategy documentii baasnu documentii credible ta'e baasne jenna documentii san qabatanii oofisa fe'ee dhaquu danda'anii koongresii fe'ee dubbisuu danda'anii UN Europe as Ameerikaa keessa qofa otoo hin ta'in addunyaa irratti guddaa waan qabnuuf ofii isaaniitii katabuu qofa otoo hin ta'in katabamee lafa jiru information advocacy templateii alaa barreessinu akkamitti akka koongresii arguu danda'an kanneen mara treeningii waan kenninuuf the first thing they do is uummanni ta'uu namni barbaadu uummata Oromoo warra waraana qofa otoo hin ta'in beelaan namni baay'eetu du'aa jira waggaa lamaaf 2000 July 2021 irraa jalqabnee USAID dubbataa jirra. USAID'n fandii Oromiyaa keessatti increase godhee jira. Akkuma amma dubbannee jenne Tiliibiriin kan otoo biyya dhaqin dura koongiresiin itti mee dubbatee specifically waa'ee rakkoo Oromiyaa keessa deemaa jiru. Oo yaalanni taate Januaarii yeroo dhaabni kafaa'u keessaa hiikamanii jedhani President Biden bilbileefii jedhe jechuudha Abiyyiidha. Bilbilee dubbisee jedhee significance Oromoon mootummaa kanarraa qabdu sababaan isaa hoo is because of advocacy dha siigalee because akka diinni keenya waggaa 100 fi suuraan nu kaayee jedhee Oromoon shororkeessitoota Oromoon warra biyya diiguu Oromoon warra nama ajjeesuu warra dhiiga dhuguu jedhaniitiin odeessaa bahanii nama akkanaa immoo mootummaan Ameerikaa dhiisiitiin mootummaan xixiqqaan illee waliin dhaabbatu waliin sagalee ta'uuf hin barbaadu garuu hoo uummanni keenya waliin ka'ee sagalee ta'eetiin har'a addunyaan sagalee Oromoof ta'aa jirti. Oromoo malee nageenyi gaanfa Afrikaa irratti dhufuu kan jedhu amananii jiranii garuu nuti Oromoo keessatti immoo waliin dhaabbannee buusuu hin dandeenye. I think really yoo jijjiirama dhugaa kan barbaannu taate internal reflect gochuu nu barbaachisa dhugaa dubbachuu nu barbaachisa jedha. Nama folchii jedhee galatoon asumarratti hin dhaabee jira kaadhaatii fi make sure to read also dandeenye jennee waan godhame kan jedhu. Namoota as keessa jirullee kanuma galatoomaan jedha waan dhageeffattaniif gara kiyyaan kaan asii deebise. Thank you, and thank you for your time and yeah, God's lucky sir, because you have another meeting. Thank you for your time and for the audience. Obobikila, you wanna add anything before we open the floor to the people who are listening and maybe close it? Yes, waan jechuu barbaadu dhimma gabaasa investigationii jarri komishinii UN sun gaggeessaa jiranii biyya keessa akka deemaa jiru quban qabaa namoota kennamee fi akka dubbisaa jiranii akka irratti investigate gochaa jiran quban qabaa. Anillee waamicha nani dhiyeessu yoo jiraate uummati Oromoo dhiittaa mirga namaa gaggeeffamaa ture akka deemee riippoorti godhudha. Gara fuulduraatti tarii transitional justice hin dhufa yoo ta'e inni dhugaani dhiittaa mirga namaa ilaalamuu qaba. Namni waan kana godhee itti gaafatamuu qabaata. Warri miidhames immoo
miidhaarraa remedii argachuu qabu, dhugaan bahuu qaba. Kunniin waan barbaachisuu fi sun immoo callisameedhuma waan hin godhamneef adaraan ani uummata kanatti kennadhu waanuma salphaadha afaan Oromootiin illee hin jira waan ta'eef liinkiin suni weebsaayitii keenyarrallee yookiin kan jaraarrallee deemtanii yookiin ollaa ta'uu danda'a yookiin obboloota keessan nama miidhame atilistii maatii tokko keessaa nam tokko miidhameera amantii jedhuun qaban Oromoo ta'ee namni jiru waan ta'eef akka kanarratti hojjettanii jedhaa dhaamsa koo kana maybe gaaffii fi yaadii yoo jiraate immoo diskeessu. Yeah, thank you, thank you. Yeah, akkuma jette Oromoon sarbamiinsa mirga namaa dhiibbaa mirga namaa isarraa deemaa jiru. Addunyaatti ifatti baasee ibsuutu waan hin jirree fi dhaabbatni mirga namaa hedduutu jira. Ripoot gochuu qabna. Gaafa namni ajjeefamu, gaafa qabeenyi barbadaa'u, gaafa uummatii buqqa'u, ripoot gahaa ta'e addunyaaf galchuun baay'ee barbaachisaadha. Anis asumaan dhaamsa kiyya dabarsa. Thank you very much, Bobikila adda seenaa. Maybe amma gara audience keenyaa deebina. Yoo gaaffii qabaatan you can maayikii gaafachuu dandeessu. Yoo ammoo yaada jijjiiruu barbaadanis maayikii gaafadhaa. Yaada keessan nu ibsaa. Gara deemuu qabnaa, maal akka hojjechuu qabnu, akka advokeesiitti, akka dhaabbata mirga namaatti bal'inaan akkamiin wal taanee hojjannaa jedhee isaniif yoo gaaffii qabaatan. Thank you very much. Let me get Kitty Lawabo. The floor is yours. Thank you. Thank you. Audience keenyaaf har'a kan dubbachaa turre waa'ee recent released report human rights violation kan mootummaa USA baasee akka dhaabbatu keenyaa baay'ee fooyya'ee jennee yaadna. Maaliif jennaan ganna dabre waa'ee Oromiyaa jeequmsa mirga namaa Oromiyaa keessatti ta'e riipootii mootummaan Ameerikaa baasee did not capture the details. Bara kana ammoo bara 2022 at least waan Oromiyaa keessatti deemaa jiru yoo harka dhibbaan taatanii harka 70 ibsee jirannee yaadna. Kan biraas ammoo waa'ee nagaa kan Itoophiyaa keessatti deemaa jiru mootummaan gaafa oil TPLF waliin wal dhagee nagaa buusu maaliif ijoollee Oromootiin wal dhagee nagaa buusuu dadhabee waa'ee nagaa Tigree gaafa somna Oromiyaa keessatti qabeenyi baay'ee mancaa jira. Uummata hedduu buqqaa jira. Nama hedduu kan nagaa du'aa jira. Waraana harkichaa hongee fi beela hamtuu deemaa jira. Maaliif mootummaan nagaa buusu dadhabee maaf Oromoo waliin taa'ee nagaa irratti furmaata argachuu dadhabee toopiks kan lammaffaa sun turte. Sadaffaa irratti ammoo waa'ee mootummaan Ameerikaa fi mootummaan gamtoomanii maal akka taphachuu danda'u waan nagaa kan Itoophiyaa keessatti irratti haasaa ture. Haasaa keessan nu dhageeffatanii waliin yaada keessan qoodhatanii keessanii fi baay'ee galatooma isanii jenna. Obbo Biqilaa yoo namni gaaffii hin qabaanne qophii keenya kanaa asuma xumura jedha yaada. Baay'ee galatooma. Ayyaa taatu dhaggeeffattooti gaaffii yoo qabaatanii yaadallee koomentii yoo qabaatanii kennachuu dandeessu. Waliin hojjechuudhaaf qophiidha. Akkamitti akka waliin hojjennu irratti illee nu jajjabeessuudhaaf nu qeequudhaafis karri keenya banaadha. Yoo yaada qabaatanis hin eegnaa kanarraa gama keenyaan goolamneef.
maikii kan Twitter'n torbaan kan diqoona rakkisaa requestii kiitti lama bootii fi Mr. Guutamaallee na erganii turani.